the results, preliminary results have come. So for anyone who has cleared, I would say only one thing. Please do not listen to all the the notes material. Again, I will repeat that. Only if test batch you will write, you can clear this exam. No. Go in the direction of this exam. The direction of this exam is previous year question. If you are able to solve previous year question, even if you do not write test batches, you will clear this exam, provided you have observed all the previous year question, including for your optional. It is not necessary that somebody gives a feedback only then you will clear this exam. No. The previous year questions are there, the books are with you, you write the answer for those questions, you will clear. Do not waste time. Do not waste time in going to some place and asking for how to write. No, you yourself write, because 75 days are there. If you are going to write in the paper whatever answer that you want to write, the examiner will give you mark. You get this idea? This examination is about you preparing and you writing. This is to the people who have cleared this exam. But again, okay, the larger chunk of people would fall in the category of not being able to clearing this time. Understand this fact very clearly. Whatever mistakes we have done, we should now self-evaluate ourselves and try to rectify that and move forward. If we are going to get stuck in this point saying that okay, I am not going to check my mark, this is a difficult result for me, what am I going to say to the world, what am I going to say to the parents, this will become more difficult as the days go by. Because understand this very clearly, we live in a parallel universe. That is, UPSC aspirants live in a parallel universe. We don't live in the universe that people have designed for themselves. We are not part of that system. If you are part of that system, you should be you should be going for Saturday outings. You should be going for, see, according to the age that you are in, you should be going to some place, trip, you should go to that trip, you should go to this trip. There will be office deadline, something like that. We don't have deadlines. We don't have any we usually are away from the line that world takes. That actually is the most difficult path that we have chosen. So if we have chosen something, I guess we have to accept the fact that it is going to pain. Okay, if we are not going to accept that it is going to pain, it is going to fail, we may not move forward. We will be stuck in the point saying that okay, I have done mistakes, I have not read this material, I have not read that current affairs. This is not the point that we should be. We should in fact see this as a point that where should I start now? Okay, I think you still have the need and not need, you still have the chance to clear. Today when I got up, the thing that hurts me most today, to say the truth, is that I'll not see myself as an IPS officer, so I used to see myself as wearing that uniform, being there in the mirror, looking at myself, wearing that, I have said in the class, wearing that police. I cannot wear that police class, but that banda, that that get like police BGM லாம் போடுறாங்கல, இந்த மாதிரி டிக்டாக்ல நம்மளோட போலீஸ்கா என்ட்ரி, அந்த என்ட்ரி, it was nice at that time. So whenever I used to fail, I used to look myself in the mirror and look at that, okay, one day IPS, okay, today fail, but one day IPS. That used to give me like, if somebody comes and tells me that, okay, என்னடா fail ஆயிட்டியா அப்படின்னா, IPS ஆனோன்னா முதல் dead body மீன் தான்டா. So I used to have a list, see, these kinds of things used to be with me when I could not clear this exam. But what motivated me was to have that North Pole of an officer, to become an officer someday.
But as gradually I got to know this exam, I started learning about this exam. I thought that this IPS is not only about this banda, get and things like that. IPS is about making changes in the lives of the people. That actually is the motto of every person alive. Today, uh, even today, I want to be an IPS. Even today, I want to be in that place where I can make changes in the lives of the people. That's a privilege. Not everyone gets that. If we have to attain that privilege, watching Kaka Kaka or these things in 11th standard it was okay. Banda, but over the period of time when I started to wear these kinds of glasses, I understood that this examination is more about understanding people, understanding that I am going to make a change in their lives, understanding that the meaning of the whole life is to make changes in the lives of the people. If we want to achieve that, we have to accept these things. The person who is able to sustain pain to a threshold which is above the normal level will be given that position where power can corrupt you like anything. You are able to understand what I see. Young age, you will not be able to understand. I'm saying the pain threshold has to increase to a point where that position of power does not make any sense. You should not be in that power and put a glass, நான் பந்தாவா நான் தான் இப்படிலாம் இருப்பேன் அப்படி இருக்கக்கூடாது. அந்த பொசிஷன் அது கிடையாது. அந்த பொசிஷன் வந்து பீப்புளுக்கு டு டூ குட். That comes when the praying threshold that you endure goes above. These results will give you that. Whenever I used to fail, see, I started from an 11th standard, guy watching Kaka Kaka. இந்த இதுலலாம் கூட ஒரு படத்துல கூட சொன்னாங்க தெரியுமா, சூர்யா படத்துல ஏதோ காக்கா காக்கா பார்த்து இன்ஸ்பைர். see 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல காக்கா காக்கா வாஸ் an inspiration. பட் ஆனா இந்த ஃபெயிலியர் அந்த ஒரு வாட்டியா இட் டாட் மீ தட் சும்மா கன் எடுத்துட்டு சுத்துறது இல்ல. இட் இஸ் a task of meaning. It is a task of being there to the people when they need us. It is the task which is the most toughest. That's why many don't choose it. We have chosen that. Pain threshold increase ஆகும். Pain threshold increase ஆகும். I do not know whether I told this. I think one of my mains, okay, it was I think 2015. அந்த மெயின்ஸ் வந்து நான் ஹிந்தி பேப்பர் இருக்குல்ல, நான் அந்த மெயின்ஸ்ல தான் ஐ யூஸ் டு திங்க் தட் திஸ் டைம் ஐ எம் கோயிங் டு பிகம் an IAS ஆஃபீஸர். இந்த பந்தாலாம் இருக்குல்ல, அந்த பந்தால நான் வந்து சொல்லிட்டேன், இந்த வாட்டி நான் ஐஏஎஸ், நீ ஓரா பேசுன இப்படிலாம் சொல்லி வச்சிருந்த டைம் அது. பட் ஆனால் the results came. I remember that I saw the result. என்னோட ஃப்ரெண்டு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறான், இந்த மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் ஹவ் கம், ஃபைனல் ரிசல்ட் சொல்கிறேன், ஃபைனல் ரிசல்ட், மெயின்ஸ் ரிசல்ட் சம்திங், மெயின்ஸ் ரிசல்ட் சொல்கிறான். இந்த மாதிரி 10th, எனக்கு எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட் ஞாபகம் இருக்கு, 10:30 அது, 10:30 10:35. see he is saying that ரிசல்ட் வந்துருச்சு, ப்ளீஸ் செக். ஸோ மழை தூரிட்டே இருந்துச்சு. ஓகே, அந்த ரிசல்ட் பார்க்கும்போது 3 of us wrote, my friend, I and one more person. My friend's roll number is there, another friend's roll number is there. நடுவில் ஏன் ரோல் நம்பர் காணோம். அந்த டிராப் வந்து டப்புன்னு இப்படி விழுது. சரி, ஒருவேளை அழிச்சா வரும் போல இருக்கு. நானும் பார்க்குறேன். see that moment I could not even fathom the fact that என்னோட ஃப்ரெண்டு cleared and everything. see அதுக்கப்புறம் ஒரு 3-4 months இருக்கும், 3-4 months, then interview came, then they became, இதுல one friend became IAS, another friend became an IFS officer. ஆனா I waited, why I did not clear. அந்த பாயிண்ட்ல ஃபைனலா it came, ஃபைனலா I saw the result and I saw that ஹிந்தியில it did not clear. ஆட ஹிந்தி மேரா ஏன்டா டே, எதுக்குடா ஃபெயில் என்ன ரீசன்டா. அதுல எப்படி தெரியுமா எழுதியிருந்தாங்க, யுவர் பேப்பர், சாரி டு இன்ஃபார்ம், யுவர் பேப்பர் ஹஸ் நாட் பீன் இவாலுவேட்டட். எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, அட்லீஸ்ட் இவாலுவேட்டாவது பண்ணியாடா, அதை அட்லீஸ்ட் இவாலுவேட் பண்ணிடு. கஷ்டப்பட்டு 8 நாள் நான் போய் இங்க இருந்து எழுதுறேன், யூ ஷுட் ஹவ் இவாலுவேட்டட்ல. அந்த மூமெண்ட் வந்து 11 o'clock ஐ திங்க் ஐ சா த ரிசல்ட். 11ல இருந்து நைட் 11 வரைக்கும் சாப்பாடே உள்ள போக மாட்டேங்குது.
அழுதுட்டே இருக்கு. என்ன என்ன என் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் கால் பண்ணி என்னடா ஆச்சு அப்படின்னா, தெரியலடா என்னடா ஆச்சு. அவன் கேக்குறான், சரி ரீவேல்யூவேஷன் போடுவோம். போடா 12th ஸ்டாண்டர்ட் அது ரீஎவல்யூஷன் போடுவோம். But the point is that 11 o'clock, I think I understood. At one point, எனக்கு தெரிஞ்சு that was the last day I cried ன்னு நினைக்கிறேன். That was, I think, 2015. அதுக்கப்புறம் அப்பப்போ வரும், ஏதோ வரும், எங்கேயாவது வரணும். I don't think, maybe it will come. It should come இல்ல. ஒரு 10, இது 2015 நான் சொல்றது. அந்த த்ரெஷோல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிடுச்சு. நோ, இட்ஸ் லைக் குடிகாரன் தான். குடிகாரங்களுக்கு குவார்டர் குடிச்சா பத்தாது, அப்புறம் ஹாஃப் வேணும். அப்புறம் அது ஒரு பாடியில் அப்படியே ட்ரெயின் த்ரெஷோல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது? அப்போதான் எனக்கு புரிஞ்சுது த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் திஸ் போஸ்ட். இவ்வளோ பவர்ஃபுல் போஸ்ட்டை சும்மா அப்படி எடுத்து கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோமே, we will do all kinds of இந்த மாதிரி காக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்படி தானே சுற்றுவோம். பட் ஆனால் இஃப் வி ரியலி வாண்ட் தட், இல்லைன்னா சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் ஆஸ்க்ட், எதுக்கு ரிசைன் பண்ணுறாங்க எனக்குமே தெரில. ஏன் ரிசைன் பண்ணுறாங்களோ எனக்குலாம் தெரியாது. பட் ஆனால் வாட் சம்திங் மீன்ஸ் டு யூ வில் மேக் சென்ஸ் டு யூ ஒன்லி ஆஃப்டர் தீஸ் மூமெண்ட்ஸ். If everything is given to you just like that, you will not understand what is the significance of something. I hope this made sense. I hope whatever I spoke, I did not prepare. சும்மா நான் அப்படியே பேசிட்டேன், மனசுலேருந்து பேசிட்டேன். காக்கெல்லாம் பேசிட்டோமா? ஓகே, அது பரவாயில்ல, கடா கிடாலாம் இருக்கட்டும், வச்சுக்கிட்டோம். பட் ஆனால் ஐ ஹோப் பீப்புள் டோன்ட் கெட் இன்ஸ்பயர்ட் ஃப்ரம் காக்க அண்ட் கெட் இன்ஸ்பயர்ட் ஃப்ரம் பீப்புள் ஹூ விஷ் டு. இப்போ அப்துல் கலாம் சார் இருக்கார், அங்கெல்லாம் இருக்கட்டும். அவர் ஒன்றும் கடாலாம் போட்டுக்கல. No, he is also a public servant. He also endured so much of pain. Finally, he did what is necessary for the country. There are so many other officers like that. We can get inspiration from them. I hope you also get inspiration from this story. All the best. Thank you.